Підсядьте, будь ласка, поближче. Krishna Pistaya Srimati Bhakti Vedanta Swami Nityanam Namaste Saraswati Devi ဃауранဃা Devasesha Sanyavadi Atitari Namaste Saraswati Devi ဃауранဃা Hare
Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna Balaram, 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 Krishna Krishna Balaram, Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram. Ram, Nityanandaram, Nityanandaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Nityanandaram, Nityanandaram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Om Agyatta Vanandasya Janandana Sanatmaya Chasuramazandena Jasmashri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Svati
Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Guru Maharaj, can I make an announcement about the Russian translation? Дорогие преданные, Харе Кришна. Дорогие преданные, кому неудобно слушать лекцию на украинском языке, можно подключиться на русский язык на радиоволне 88 FM. Something. Something happened to me last night. Щось зі мною трапилося минулого вечора. You want to hear what happened? Ви хочете почути, що ж це? You see, I created one drink. Я вигадав один напій. Not last night, but some weeks ago, months ago. Не минулого вечора, а декілька тижнів тому назад. It's something which, I call it an energy drink. Я називаю його енергетичний напій. And it's simple. You put some ghee in a pot. І все дуже просто. Ми в кастрюлю наливаємо трошки гі. Let's say 2 tablespoons. 2 чайні ложки. No, teaspoons. No, teaspoons? Tablespoons. Можна столові ложки. Why not tablespoons? Столові ложки. And 2 teaspoons of chickpea flour. Chickpea flour. І ще 2 чайні ложки нутової муки, борошна. You cook it. Ви готуєте це. Until it goes golden brown. Воно стає таким коричневатим, золотистого кольору. Add some milk or some nut milk. You know, you can get nut milks. Get them here in Ukraine, nut milks. Yes, Петрові. Додаємо молоко, можна взяти кокосове молоко, якщо є. Yeah, you can boil it. І все це готуєте, варите. Add some saffron. Додаєте шафрану. And some cardamom. І кардамон. That's all. І це все. And you cook it for 5 minutes. І це все готується протягом 5 хвилин. And you can offer it. І потім, коли ви запропонували його Крішні, and I didn't realize how powerful it was until last night. Я не розумів, наскільки це потужний напій до минулого вечора. Because last night I decided I needed something to drink. And my disciples had already prepared in a flask, which I didn't drink during the day. So I drank it before taking rest. І мої віддані зробили напій, але я його не випив, і потім зробив собі цей напій, про який розповідав, перед сном. And have a guess what? І здогадатися, що трапилося. Couldn't go to sleep. Я не зміг заснути. I tried and I tried and I tried. Я намагався. But I couldn't go to sleep. Але я так і не зміг заснути. I may have had probably half an hour, maybe at most 1 hour.
I don't even remember it, but there you go. Сьогодні я поспав десь півгодини або годину в цілому, і ось маємо, що маємо. So in order to give the class this morning, I had to take another flask full of, just to keep me energetic for the class. І для того, щоб проводити зараз цю лекцію, мені ще знадобився такий напій, я собі в термоса налив, для того, щоб бути енергійним тут. Because I was afraid I was going to fall asleep in the class. Бо я дуже боявся, що я тут зараз засну, прямо на лекції. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Anyway, so I've just taken another flask full to give to class, this class. І я ще випив цього напію перед лекцією, напою. So there you are. This is the potency of ghee. І ось ми дуже добре з вами бачимо всю силу гі. Only ghee and gram flour, Тільки гі, chickpea flour. тільки гі та нутова мука, борошно. What did they sell in the shops? What is that drink? А що там вони продають в магазинах, як називається цей напій? Bull something. What is it? Red Bull. Huh? Red Bull. Red Bull. Lies, lies, lies. Вони нам лгуть. Made in America too. І це все пішло з Америки. The guy who's created that, he's multi-billionaire. І хлопець, який придумав цей напій, він мультимільярдер. So I'm thinking of competing with him. Я думаю, позмагатися з ним чи що? I'll call it Golden Cow. Назвемо це золотий удар. Золота корова. Anyway, I just wanted to mention this because it's not in my class today, but just see, you know, we have ingredients. We don't need to buy anything from the shops. Я не думав про це говорити, але слід це сказати. У нас дуже багато є інгредієнтів, і ми можемо робити такі потужні продукти. I mean, does Red Bull give you energy? А Red Bull, він що дає нам енергію? Does it? Невже так? Huh? It gives for a little time, and then after some time, it takes everything, all your energy. На якийсь час він дає нам енергію, а потім забирає в наші більше енергії. It's like quenching your thirst for 5 minutes and then you want another Coca-Cola, isn't it? Like that, same thing. Це коли хочете пити, ви випили Кока-Колу, і через 5 хвилин ви знову хочете пити. So anyway, we're presenting alternatives. І ми з вами будемо дивитися, які є альтернативи в цьому. That's the whole purpose of this class. І в цьому ціль моїх лекцій. And just while we're on these other subjects, can I have those spices? Cloves. You have a toothache, you have had sore gum problems or tooth problems. Якщо горло болить чи зуб болить, то можна приймати гвоздіку, як це на українській мові. It's also kind of, Гвоздика. it also freshens the mouth. Вона освіжає наш подих. Sometimes we get close to people and we can smell their mouth is not fresh. Іноді, коли ми дуже близько спілкуємося з людьми, і в нас не дуже добре дихання, чисте, то можна використовувати. Well, this is good for freshening the mouth І це освіжить наше дихання. or relieving pain. І також добре обезболює. This is one thing that Prabhupada used every day. А ось це Шріла Прабхупада використовував кожного дня. Cardamom. Це кардамон. Very powerful. Це дуже потужна штука. You want to digest? Sometimes we eat late. Ми інколи дуже пізно приймаємо їжу, і щоб її перетравити, Just take the pulse out of the caps
and chew them. То потрібно взяти одне сімечко, сім'я кардамону та пожувати. Did you know that? Ви знали про це? No. Do you know now? А тепер знаєте? Yes. You'd be surprised what Vedic culture offers us. Ведична культура нам дарує дуже могутні речі, і ви будете шоковані. There's one nut. It's an apricot kernel. Є один горіх, це кісточка абрикоси. You have heard of apricot kernels? Ви вже чули про могутність кісточок з абрикос? You've seen an apricot, right? Бачили абрикос, так? Inside it is a stone. І там є кісточка. You break the stone and there is a nut inside. І треба її розбити, і там є такий невеличкий горішок. That nut can cure you from cancer І цей горішок може вилікувати вас від раку. or prevent cancer. Також можна запобігти появі раку. It's full of vitamin B17. В ньому дуже багато знаходиться вітаміну В17. Have you ever heard of B17? Ви чули про В17 колись? Huh? Mostly we haven't heard because they don't want you to hear. Більшість з нас не чули про це, тому що вони не хочуть, щоб ми про це знали. Because B17 is a very powerful vitamin, Тому що В17 дуже потужний вітамін. so much that it can cure cancer or prevent cancer. І він може вилікувати рак чи запобігти його появі. One person discovered this in America many years ago, І в Америці одна людина винайшла цей спосіб лікування раку. and he was healing people from these kernels. І він дійсно виліковував людей від цієї страшної хвороби. When the pharmaceutical company heard about it, they went to the government and told them you must close him down. І коли фармацевтичні компанії почули про це, то вони пішли до уряду і сказали, що потрібно заборонити всю його діяльність. That's what they did. І ось просто вони так зробили. They don't want that message to go out. Вони не хочуть, щоб це розповсюджилося. You must pay a lot of money for chemotherapy. Тому що люди платять дуже багато грошей за хіміотерапію. But it's 100% failure. Але вона на 100% провальна, вона не працює. 100% failure. And Нас- then everyone knows it. На 100% вона не працює, і всі про це If знають. the doctor says you need chemotherapy, you can go and do it. І лікарі кажуть, що вам потрібно робити хіміотерапію, і всі просто йдуть і роблять це. This is the rotten society we belong to. І це гниле суспільство, в яке ми з вами потрапили. Lies after lies after lies after lies. Брехня на брехні, всі брешуть. And what about some more lies? І ще більше брехні. You can also get same from apple pips. You know, the pip, in the apple. Також можна взяти це насіннячко з яблук. The Знаєте, таке orange маленьке. pip. Знаєте, таке маленьке насіннячко в яблуку? All these bitter things. І вони дуже гірке на смак. You can get just vitamin B17. І ви також там можете отримувати з них вітамін В17. And apricot kernels, they have arsenic in there too. Arsenic. Anyone know what arsenic is? Хтось знає, що таке? Миш'як, кажуть миш'як, маточка. Синильна кислота. Угу. Yeah, arsenic is poisonous. Це отрута. Насправді це отрута. So you can only take 7 kernels at most І each day. можна їсти не більше, ніж 7 таких горішків з абрикоси на день. If you take 8, А якщо 8 з'їсти, bye. до побачення. Well, maybe not 8, 9, 10.
Можливо, Anyway, if you take an overdose, not good. можливо, звичайно, не 7, 8, 9 і більше буде передоз. 7 is okay. А 7 можна їсти. In England, I get my kernels from one company, but they advertise on their website apricot kernels for external use. Екстра. External. І в мене були ліки, і там було написано, що в цих ліках є масло з витяг з кісточки абрикоси для того, щоб використовувати його зовні. And in Намащувати. brackets, you know what we mean. І потім там в дужечках було написано: ви знаєте, про що ми. They're not selling the nuts for external use because it's only used for cosmetics too. And everyone knows, well, you make the cosmetic, then we'll use it for external use. But they don't have any cosmetics. They only have the nuts. So everyone knows, oh, it's for internal use. І вони також використовують ці горішки, витяг з горішків для косметики, але всі знають, що ці кісточки треба приймати в Because none of these companies want to get closed down. So they have to be careful what they say. І ці компанії потрібно, всі хочуть закрити подібні компанії, їм потрібно дуже обережно казати цю інформацію, щоб їх не закрили. Okay. So today, I'm going to give you some five things that you can do, self-care morning practices. Сьогодні я вам розповім про 5 речей, про практики, які ви можете робити кожного ранку. Is that okay? Як вам? So the first self-care practice is following the Ayurvedic clock. Перша практика – це слідувати аюрведичному годиннику. Because, you know, time follows the sun. Тому що час підпорядковується сонцю. And we follow time. І ми також підпорядковуємося сонцю. So it's very important. Prabhupada once said about rising before sunrise. He said it's not whether you should or you should not rise before sunrise. He said it's, what did he say? Common sense. І Шріла Прабхупада казав, що це не питання вставати нам чи не вставати до того, як зійде сонце. Це здоровий глузд. Так робити. So that's the, early morning rising. Нам потрібно всім підійматися дуже рано вранці. That is a self-care. We'll go more into details, but that is a self-care. І так ми будемо добре дбати про себе таким чином. The earlier you rise, the better your day will be. І чим раніше ми прокинемося, тим кращим буде наш день. So tomorrow starts today. That means today we have to take a rest early. І завтра в нас починається вже сьогодні, тому сьогодні нам потрібно лягти спати якомога раніше. And this is an art. І це мистецтво. Following the Vedic clock. Слідувати добре годиннику. Even devotees think night life is better than morning life. Навіть деякі віддані думають, що вечірнє життя краще, ніж ранішнє. I will ask you all now. Я вас зараз всіх спитаю. What time you take rest at night? Коли ви лягаєте спати ввечері? So who takes rest at 8 o'clock? Хто лягає спати в 8 годин? Матачі каже, що її тіло хоче спати в 7 чи в пів 8 вже. 4 persons. Тільки 4 людини лягають. Not on the festival. Не на no. фестивалі. Треба лягає, але не на фестивалі. Well, I experienced that last night. Так, я також на собі це випробував вчора. I didn't need to get up, and I was already up Мені потрібно було вставати, а я не лягав. for my own reason.
Anyway, who takes rest at 9 o'clock? Хто лягає в 9? That's about 6 persons. Десь 6 чоловік у нас. Who takes rest at 10 o'clock? Хто о 10 лягає? Okay. Good. And 11 o'clock? Хто в 11? $12? В 12 є хтось? Okay. And dare I say, one, Я посмію сказати навіть у першій sometimes. іноді. Okay, so if we really want to live a healthy life, this is the first principle. І якщо ми дійсно хочемо бути здоровими, то це дуже важливий принцип. Early to bed, early to rise. Потрібно рано лягати спати та рано підійматися. Actually, there's an English saying. Є така поговорка в Англії. Early to bed, early to rise, make a man healthy, wealthy and wise. Якщо ти рано ляжеш та рано встанеш, ти будеш здоровий, щасливий та мудрий. Healthy, I understand. Щасливий я розумію. Wise, I understand. Я розумію також умний, розумний. Wealthy? Але багатий. What does it mean, being wealthy? А що це означає? We have a saying who gets up early, God gives him everything. God gives him everything, the one who gets up early. Well, wealth can be translated in two ways. One way is money, and the other way is the wealth that you get from life. І багатство можна зрозуміти як гроші та як всі ті блага, які ми отримуємо від життя. So Ayurveda says sleeping between 9 p.m. and 12 p.m. is equal to 6 hours. І в Аюрведі говориться, що якщо ви спите з 9 до 12 вечора, то це прирівнюється до 6 годин сну. In other words, it's double sleep. Це такий подвійний сон виходить. And doctors will tell you that too. І лікарі також вам про це скажуть всі. It's double rest. Це подвійний сон. Відпочивають подвійно. Sleeping between 12 p.m. and 3 a.m. А якщо ми спимо з 12 до 3 ранку, is equal to 4.5 hours rest. Ми відпочиваємо як 4,5 години. And from 3 a.m. to 6 a.m. А якщо спати з 3 до 6, just 1 hour each hour. Там тільки 1 година за годиною йде. Which means you get 3 hours rest. І ви отримуєте тільки 3 години відпочинку. From 9 p.m. З 9 вечора. After 6 a.m. there's no benefit at all to sleep. А коли ви спите після 6 години, ви зовсім не отримуєте ніякого блага від цього. Any sleep after 6 a.m. has no value whatsoever. І після 6 години нема смислу спати зовсім. From this it means we must, if we want to benefit from sleeping, then the earlier the better. І якщо ми хочемо отримати все благо від сну, то потрібно прокидатися якомога раніше і рано лягати спати. When the sun sets, our organism should be in the state of maximum rest. І коли сонце починає сідати, наш організм потрібно, щоб він був в спокій. Therefore, the best time to sleep is 3 hours before 12 midnight. І тому потрібно краще заснути за 3 години до 12. And 3 hours after midnight. І добре спати 3 години після 12.
If you don't have any sleep between 11 p.m. and 1 a.m., one's prana or life power will suffer and will affect the nervous and muscular system. Якщо ви не спите з 11 до часу ночі, то тоді виходить зі строю вся прана, нервова система та наші м'язи. One will feel weakness, І людина буде відчувати себе дуже слабкою, pessimism, песимістичною, apathy, буде присутня апатія mental and physical loss. і ментальна та фізична слабкість. If you don't have any sleep between 12 midnight and 2 a.m., no energy. А якщо ви не спите з 12 до 2 ночі, то тоді у вас не буде зовсім енергії. No sleep between 1 and 3 a.m., one's emotional power runs out. Якщо з 1 до 3 не спите, тоді будуть проблеми з емоційною складовою. And one can become hysterical and depressed. Тоді може настати істерія та депресія. Those who sleep until 9 a.m. in the morning, А ті, хто сплять до 9 години ранку, those who are taking rest at midnight, those who take rest at midnight, you probably won't get up until 9. Ті, хто лягає спати в 12 години ввечері, вони не встануть рано, тому вони можуть так довго спати. Those who sleep up to 9 a.m. І ті, хто сплять до 9, will meet with depression, вони зустрінуться з депресією, reluctance to live, в них не буде жаги жити, disappointment and anger, вони будуть розчаровані та злі, uncontrolled habits, і не зможуть контролювати свої звички. and Та early aging. будуть завчасно старіти. So therefore it's safe to say that keeping ourselves awake long after feeling the pressure to sleep is also unwise. So when you're tired, you should sleep. І якщо ви втомилися, то потрібно лягати спати. Не треба силувати себе та залишатися ввечері активними. Gita says that you shouldn't sleep too much and you shouldn't sleep too little. В Бхагавад-гіті говориться, що не потрібно спати дуже довго та дуже мало. And there's one unique thing about early in the morning is that there's a period of 8 minutes. І вранці є такий містичний період 48 хвилин. Brahma Muhurta. Він називається Брахма Мухурта. It lasts for 48 minutes. І він тягнеться 48 хвилин. Although we sometimes say in ISKCON, Brahma Muhurta is between 4 and 8. Іноді ми кажемо, що Брахма Мухурта між 4 години та до 8. Yeah, the actual Brahma Muhurta is only 48 minutes. Але Брахма Мухурта насправді тільки 48 хвилин тягнеться. And 90 minutes before sunrise. І 90 хвилин до того, як зійде сонце. 90 minutes before sunrise. І 90 хвилин після того, як воно зійде. What time does the sun rise here? А тут о котрій годині сходить сонце, хто знає? Huh? 10 minutes to 5. 10 to 5. Okay, so 4, somewhere around 3:30, 4 o'clock, Brahma Muhurta. Десь в 3:40 Брахма Мухурта починається тут. 3:20. Maybe say 4 o'clock. Можна вставати в 4 години тут. Waking up during Brahma Muhurta increases one's lifespan and helps avoid diseases. Can you please repeat? Waking up during Brahma Коли ми Muhurta просинаємося в Брахма Мухурту, то increases one's lifespan ми продовжимо своє життя and helps
avoid diseases. І ми запобігаємо появі будь-яких хвороб. Prana or life force. Prana Прана or чи життєва сила purity are enlivened. і чистота наповнює нас. Doshas are in their equilibrium state. They're all І доші приходять в Balance. баланс. Yep. Доші збалансовані. Our connection with nature is more complete. І наш зв'язок з природою стає більш повним. Energy and creativity increases. В нас з'являється енергія та креативність. Mind and body are more alert. І наш ум та тіло стають більш спокійними та енергійними. Best time to clear all toxins and dullness. Це найкращий час для того, щоб вивести всі токсини та все небажане, що є в нашому організмі. Mind expands. Наш ум очищується та розширюється. Knowledge and perception are also the best. І ми можемо отримувати знання та реалізації в цей час. And finally, Agni is enlivened І Агні оживає at its best time. Це найкращий час для нього. So this is another proof of these timings, because now we're going to deal with the dosas. І це ще раз доказує, що якщо ми будемо рано вставати, в нас не будуть випадати доші з балансу. Yeah, you have the doshas, Vata, Kapha, and Pitta. Ви всі знаєте про доші Вата, Капха та Піта. In every 24 hours, they all appear twice. І за 24 години вони міняються і по 2 рази стають. So Vata qualities are very light Якості Вати – це таке легке відчуття. and changing and moving. І вона змінюється. Stimulates mental activity. І стимулює ментальну розмову активність. This is between 2 and 6 in the morning. Це з 2 до 6 ранку все проходить. So naturally, again in the afternoon, between 2 and 6, І з 2 до 6 вже після обіду також вона вступає в силу. that's also Vata time. Це також час для Вати. It produces calm mind. Mind is more precious. Clarity is more clarity. Вона заспокоює наш ум, і ум стає більш чистим. Brahma Muhurta time is also creativity, study and meditation. І в Брахма Мухурту ми можемо бути креативними, нам буде легко навчатися та медитувати. Kapha is between 6 in the morning till 10. А капха на нас впливає з 6 до 10 години. Very heavy, Вона дуже важка, slow, dense. дуже повільна. That's why at 6 in the morning you may feel a little tired. Тому о 6 годині ранку ми можемо відчувати себе вже трохи стомленими. It's easy to kind of whoops. Yeah. So it's the best time to exercise, І в цей час треба робити якісь фізичні активні вправи to eliminate the bodily heaviness. для того, щоб зменшити цю важкість в організмі. That's in the morning. Це все робити зранку. And in the evening, you should eat a light dinner, not a heavy dinner. А ввечері потрібно їсти щось легке, не важке для організму. Between 6 and 10 in the afternoon. З 6 до 10 години ввечері. And then Pitta from 10 to 2. А Піта працює з 10 години ранку до 2. So between 10 and 2 you eat
In the midday, you eat your biggest meal because that's where the sun is highest and easier to digest. А з 10 до 2 потрібно приймати більшу кількість їжі за день, тому що вона буде добре перетравлюватися в цей час. But in the pita at nighttime, 10 to 2 in the morning, it means it's a rebuilding and cleaning time. А піта, яка вмикається з 10 вечора до 2, то це як чистка нашого організму вже. Should not sleep after 10 a.m. because the body needs to be rejuvenated. Потрібно спати о 10 годині, тому що так наше тіло буде відновлюватися. The nervous system is being regenerated. І наша нервова система також буде приходити до ладу. And some Ayurvedic doctors, if they know that your pattern of sleep is not correct, they may not even treat you. І деякі аюрведичні лікарі, коли дізнаються, що ви лягаєте спати невчасно, вони навіть не візьмуться вас лікувати. Because they cannot do anything unless you follow the Ayurvedic clock. Тому що вони не зможуть нічого з вами зробити, якщо ви не будете слідувати аюрведичному годиннику. Second morning practice for self-care. І друга ранішня практика для того, щоб себе підтримувати. You can make some positive affirmations. Треба зробити якісь позитивні афірмації, впечатлення. You can fold your hands, everyone like this. Ви можете скласти руки ось так. You repeat after me. І повторювати за мною. I am happy. Я щасливий. I'm happy. I am healthy. I am healthy. Я здоровий. I am healing. Я виліковуюсь. I am grateful. Я дуже вдячний. I am grateful to be alive. Я дуже вдячний за те, що я живий. I am blessed by the best. Я благословений на все найкраще. Or you can say, Чи можете казати? Hare Krishna. Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, 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 Харе Харе. So what it does, it invokes positive energy for the rest of the day. Це пробудить у вас позитивну енергію, вона буде залишатися з вами протягом всього дня. We can also offer gratitude to the food that we eat throughout the day. І також потрібно дякувати за ту їжу, яку ми їмо кожного Which we do. протягом дня. І ми це робимо з вами. Mahaprasadi. Yes. So we unconsciously are doing these things, but we don't know why we're doing it. Іноді ми не знаємо, чому ми це робимо, але дещо ми з вами вже використовуємо в своєму житті. You could try this one. Можете ще щось спробувати? When you're saying the prayers to the Mahaprasad. Коли ви кажете молитву Махапрасаду, Do it after me. повторюйте за мною. Mahaprasadi. Namo Vashya. Do that in front of Niranjan Swami. Якщо ви зробите це перед Ніранджаною Свамі Махараджем. What's J.S.Дхірашанта teaching? І він скаже, що вас такого вчить J.S.Дхірашанта за Свамі. Anyway, I'm not saying that's what you should do. Я не кажу, що потрібно прямо сьогодні так це робити. It's not that I'm asking you to start a new tradition. Я не кажу, щоб ви починали тут нову традицію. In temple or something. Чи у вас в храмі. But you can do it in your own home. Але можете вдома це тихенько робити. Your husband will look at you. Чоловік чи жінка буде так дивитися на вас. What happened to you? Що з тобою трапилося? Never seen you so positive. Ніколи не бачив тебе таким позитивним. Well, carry on. I'm happy with that. Продовжуй, мені теж подобається.
Okay, so anyway, in regards to our morning practices, this is what Prabhupada said. І стосовно наших вранішніх практик, що говорив про це Шрила Прабхупада. Regulation is the preventative for diseases. Регулятивні принципи, те, що ми постійно робимо, допоможе нам запобігти всім хворобам. You practice this principle of going to sleep early and waking up early. Якщо ви будете рано лягати спати та рано прокидатися вранці, Bathing, chanting. будете робити омовіння, потім повторювати джапу. Of course, Prabhupada also went on a morning walk. І, звичайно, Шріла Прабхупада ще виходив на вранішню прогулянку. And he said this routine work such as chanting, speaking, rising early. І ця рутина повторювати, рано вставати, прогулюватись, Cleaning, митися, прибирати, cooking, готувати, offering, пропонувати, arti, араті робити, reading. читати. These activities are the backbone of our society. І це повинно стати таким скелетом нашого товариства. And if we practice them nicely in a regulated manner, І якщо ми будемо добре притримуватися всього цього та робити регулярно, then our whole program will be successful. тоді весь наш рух буде дуже успішним. But Але if we become slack or neglect these things, якщо ми будемо ставитися до цього несерйозно чи нехтувати, then everything else we do то все інше, що ми з вами тут робимо, will fail. пропаде, не вийде. So it is important that you keep your standard very high. І дуже важливо підтримувати високі стандарти. Then your preaching will be strong. І тоді ваша проповідь буде дуже сильною. One time Prabhupada was chanting. His chanting is the last round of 16 rounds. І одного разу Шріла Прабхупада повторював останнє коло своєї джапи. And he put his last bead down, І він опускав останню намистину, put his bag on the table. і він поставив свій мішечок на He стіл said to his servant, there, і сказав своєму слузі: ось, 16 rounds. 16 кіл. Now I can do anything I like. Тепер я можу робити все, що мені захочеться. It's true. І When це you know правда. that you still have 10 rounds and it's 10 o'clock in the morning, you do things, but you kind of І якщо, constantly reminded those 10 rounds. якщо ви не прочитали ще 10 кругів, не дочитали свою джапу, ви, звичайно, можете щось робити, але в вашому розумі постійно буде ця думка, що я не дочитав свою джапу. And not only that, because the chanting empowers you throughout the day, it sets the pace for the rest of the day. І You не, can do things much better and much more easier. і не тільки це, якщо ви вичитали всю джапу зранку, то ви зможете зробити більше речей та більш потужніше. У вас буде більше сили. Okay. So number 3, Номер 3. pre-breakfast. Це такий невеличкий перекус. I mean, this is Ayurvedic. I don't really follow this particular one. It suggests that you cook some stewed apple, cloves and cinnamon, just to ignite the weak digestive fire that's been resting overnight. І є такий аюрведичний принцип, що потрібно приготувати яблука, підсмажити яблуко, і воно запускає роботу нашої травневої системи. My fire is quite good. В мене дуже гарно працює вогонь травлення. I usually drink a lot in the morning. Я просто дуже багато п'ю вранці.
But if you do drink, it should be warm water. А якщо ви п'єте воду, то вона обов'язково повинна бути теплою. Cold water Холодна вода doesn't really do justice in the morning. не зробить вам блага вранці. And limes are very good. They are alkaline. They have a lot of alkaline. Також дуже добре додавати шматочок лимону, в ньому є алкоїди, як це сказати, хто знає? Лужне середовище, так. And sipping water throughout the day. І також протягом дня потрошку пити воду. You can also put some essential oils. Можна додавати туди олії натуральні потрошку. Stimulate different things. І вони різні процеси стимулюють. One thing I didn't know was about honey, that you should not put honey into heated water. Я раніше не знав, але мед не можна додавати в дуже гарячу воду. I've been doing that for years, Я роками так робив, and I have stopped. а тепер я припинив це робити. Or you can have warm water with some ghee in it. Чи можна пити теплу воду і додавати трохи гі? That helps to lubricate the channels. І це допомагає прочистити ваші судини. The fourth one І четверте. is not oil drops in the nose. Not In the nose. to use drugs. Oil drops. Use or not use? To use them. We will show you. We're going Потрібно використовувати масляні краплі. to do a носа. demonstration. Зараз проведемо демонстрацію. Can you put this down? Put it down. Oh no. That's yeah. It's gone harder now. He's not Hiranyakashipu. And I'm not Lord Nrsimha. Він не Хіранякашипу, а я не Господь Нарисімха, не бійтеся. It's gone hard again. Okay, let's do the eye drops first. Давайте спочатку в очі закапаємо щось. Is there any heater here? So this is eye drops that I got in India. Це краплі, які я знайшов в Індії. It's cow urine basically. Вони з корові мочі зроблені. It stings a little bit, but not much. Воно трошки воняє, але не дуже. You ready? Готовий. We have some lights on here. А можна світло включити? Please, yes, the last time. Please check us the last time. Is there lights here? А можна світло вімкнути тут? No, one light. Наверху. Хто знає, як вимкнути світло? Hey. You can chant while I'm doing it, all right? Можете повторювати мантру, поки я буду це робити. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Рама Харе Харе. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Рама Харе Харе. You're dry, you're dry. No, very dry. Does it stink? Воняє чи ні? Little bit. Трошки. Mild, isn't it? Трошки. Okay, stand up. Wait for the nose one is also very important because when you put something up the nose, it actually goes up to the brain. Ви знаєте, що дуже важливо, чим ми крапаємо нашого носа, тому що це все відразу підіймається до мозку. We can read what the benefits are. І ми можемо подивитися, яке благо буде, якщо закапати оліями. Is it liquid now? Okay, let's just do that quick. Давайте зараз швиденько це зробимо. So this is ghee. You can also use oil. They have oil with different herbs in, but you can also use ghee. Це на гі, також можна додати якісь трави. Stay there for a minute. Трошки полежте. So it says the nose is the gateway to the brain. Говориться, що нос – це врата до нашого мозку. And especially during old age, І особливо, коли вже вік похилий приходить. vata increases. Вата збільшується в організмі. Means your body starts to become very dry. І тіло стає дуже сухим таким. So you have to lubricate І потрібно зволожувати його. the different parts, the nose, the ears, Різні частини нашого тіла – нос, вуха. and we will talk about self-massage too. І також будемо говорити про самомасаж. Putting oil or ghee up your nose Потрібно масла та гі закапати в наш ніс. it helps with the immune system, І це допомагає працювати добре нашій імунній системі. prevents hair loss, І це запобігає втраті волосся, gray hair, волосся буде добре і не сіде, chronic headaches, не буде постійно боліти голова, allergies, пропадуть алергії, and infertility. і ви зможете завагітніти. Nastya oil, this oil or this nose drop, it also improves the voice quality. І також ця олія допомагає нашому голосу. Strengthens vision Також ми будемо краще бачити. and promotes mental clarity.
І наш ум буде більш чистим. How are you feeling, okay? Як ви почуваєтесь? Ви добре? Like this. Oh. Someone else is coming here? Хто ще буде тут, в цьому залі, після нас? Okay. Okay, the last one is І останнє, п'яте, self-massage. це самомасаж. Means the whole body. If you can do it every day, very good. Я маю на увазі все тіло, якщо ви будете робити це кожного дня, буде дуже добре. But at least 2 times a day or 2 times a week or once a week. Але робіть його хоча б 2 рази на тиждень чи раз в тиждень. You can use, they say that in the winter you use sesame oil. Можна використовувати олію Sesame oil. Це кунжутна олія. It's warming. Вона дає тепло нашому тілу. Summer you can use coconut oil. А влітку кокосову олію можна брати. It's very cooling. Вона охолоджує наше тіло. So before bathing and eating, warm up the oil. І перед тим, як йти митися чи їсти, потрібно розігріти наше тіло. You can just put hot water in a cup and then your container of oil in the cup and it warms the oil. It's better to put warm oil than cold oil. І в водичку в теплу додавати теплу олію. Все повинно бути кімнатної температури. The hot oil is better because it needs time to penetrate into the pores. Якщо буде надто гаряча олія, то їй буде важко проходити в наші пори. And it goes into the tissues, bloodstream, everything. І вона не буде заходити добре в шкіру, і ви будете витирати серветкою, і вона не буде добре працювати. Leave for 20 minutes and then take a warm shower. І потрібно олію на собі залишити на 20 хвилин, і потім прийняти теплий душ. You should not leave the oil for too long because it's bringing out the toxins from. І олію на собі не залишайте дуже довго, тому що будуть вивільнятися токсини. So the benefits are. І дуже багато блага приходить. It nourishes the entire body. І воно дає дуже багато поживних речовин всьому тілу. Decreases the effect of aging. Зменшує старіння. Imparts firmness to the limbs and the muscles. І наші м'язи стають більш сильними. Lubricates the joints. Змазуються всі суглоби. Increases circulation. І добре циркулює всі рідини в нашому організмі. Stimulates the internal organs. І всі органи стимулюються. And it also assists in elimination. It assists in eliminations of impurities in the body. І допомагає вивести всі нечистоти з нашого тіла. Calms the nerves. Також заспокоює нашу нервову систему. Better sleep. І будемо краще спати. Makes hair grow thick, soft and glossy. І волосся росте довгим, товстим та дуже здоровим. Softens the skin. Наша шкіра стає м'якішою. Reduces wrinkles. І всі зморшки розгладжуються. Pacifies vata and pitta and stimulates kapha. Трошки пом'якшує вату, піту та стимулює капху. All of that. І все це робить. All of that. Все це робить. All those benefits. Всі ці блага ми отримуємо. One container of olive oil. Тільки від такого маленького контейнеру олівкової олії. Try it. І це таке є. It's Вона дуже добра. Anyone that does this already? Хтось робить це вже?
Once a week? раз на тиждень. What's your experience? А ви що робите, розкажіть? Поділіться своїм досвідом. What is your experience? Для себе таку проблему, коксартроз. І почала поживлення фірмовою олією. I use oil internally and externally. It helps my, how to say it in English, osteoporosis. Any questions you Є want? якісь питання, може, в когось? Пробувала. Де це? Can you tell us about that drops for our nose with ghee and herbs, how to make it? Maybe some proportions or recipe. Yeah, you need to buy special oil, Ayurvedic oil. Потрібно аюрведичну олію спеціально придбати. I don't know. Do they sell that here? Я не знаю, продають її тут чи ні. Are any Ayurvedic shops here? Є тут аюрведичні магазини якісь? In Kyiv, probably. В Києві, можливо, є. But you can start off with ghee. Можете для початку використовувати гі. Ghee, 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 in the nose, Гі, in гі, the гі, гі. ears. В нос та у вуха. Anything else? Що ще, можливо? Okay. Yes. Do we need to use sesame oil or coconut oil for our self-massages, or do we need to use only oil or olive? What olive to use to make self-massage? Doesn't really matter. Без різниці. There are also Mahanarayan oil. Є ще така маханарайна олія, називається. There's my Prabhupada used to have his body massaged with mustard oil. Горчичну олію Шріла Прабхупада використовує для масажу всього тіла. And his head with sandalwood oil. І сандалову олію змащував нею голову. It's hot, so you don't put it on the head. Тому що було дуже жарко, і він намащував свою голову. Okay, so try those 5 self-care activities. І спробуйте ці 5 пунктів зробити, які ми тільки що з вами назвали. And I hope that your life becomes even better. І я думаю, що ваше життя покращиться і стане ліпшим. We're looking after our body as well as feeding the soul. І нам потрібно дуже добре слідкувати за своїм тілом, не тільки за своєю душею. I have something you can take away with you. В мене дещо є, що ви можете з собою навіть забрати. Radhakund. Це вода з Радхакунди. Srila Prabhupada ki. Чай! Come one by one. Підходьте один за одним, я побризкаю. Move the table. Столик можете прибрати? Move the table.